Kisanja kya 2021 paka 2026 alangiriddwa ekibiina ki National Unity Platform ng'era agenda okukulira ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti ku kisanja ekyokubiri mu mwaka 2026-2031 ate ono ategeezezza nti wakukolera wamu n'ababaka bonna okuva mu bibiina ebirala ebivuganya gavumenti ya kuno era bano balangiriddwa Irene balangiriddwa ne Nampala balangiriddwa ekibiina kino nga ne Nampala ow'oludda luvuganya gavumenti n'abalala bangi balangiriddwa ku bifo ebyenjawulo. Uganda People Power. Nga bwe balungamizibwa ssemateeka w'eggwanga lino ow'omwaka 1995 akawaayiro ak'ekinana bannakibiina ki National Unity Platform nga be basinza ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya kuno mu paalamenti balonze agenda okubakulembera mu kisanja eky'omwaka 2026-2031 nga ye Joel Ssenyonyi. Ono alangiriddwa olunaku olwaleero mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kyabwe eky'ekibiina kino ekisangibwa wano e Makerere Kavule era nga kabineeti yaabwe egattiddwamu n'ababaka abali mu bibiina ebirala nga FDC ng'ekigendererwa kibadde kya kuteekawo bwasseruganda. Tukikoze kigenderere ku lwaki twagala okukumaakuma bannaffe tukolere awamu. Bannayuganda bulijjo batugamba naye lwaki temukwatagana, lwaki temwegatta? Weewaawo waliwo ebyagaana presidential candidate n'ebirala. Kabineeti erondeddwa olunaku olwaleero erimu abantu abawerera ddala 30 nga wano Ssenyonyi asoomoozezza ekibiina ki National Resistance Movement NRM okulonda kabineeti ey'abantu 82 y'ekintu kyalaba ng'ekyokwonoona ensimbi z'omuwa omusolo. Ministries mpitirivu oboolyawo abantu abatono basobola okuddukanya gavumenti. Kakati ffe shadow cabinet yaffe erimu abantu 30 erimu ebifo 30 nga tulaga bannayuganda nti nga tututte obukulembeze tetwetaaga cabinet y'abantu 10 ba ministers 10 nedda tebeetaagisa ba minister 30 basobolera ddala okuddukanya gavumenti. Mu lukangaga olufulumiziddwa Nampala w'ababaka abavuganya gavumenti ya kuno ye Paul Mwel ng'ono yabadde avuganya ku kifo eky'obwa sipiika gye buvuddeko era agenda kumyukibwa omubaka Nakwedde Harriet. Nambeshe John Baptist ye aweereddwa bwa Commissioner Nsamba Patrick Oshabe ssentebe w'akakiiko aka Public Accounts Committee nga era waakumyukibwa Sarah Lwansasula. Muwaddanku Nnyingi ye ssentebe w'akakiiko aka Kosase oteeka n'abalala bangi. Can't take all of you. Bano era balangiridde agenda okubakwatira bendera mu kuvuganya mu kalulu ak'okuddamu okulonda omubaka omukyala owa Kalangala eyali omugenzi Nakimuli Helen era nga muganda we Irene Nampala yaweereddwa kaadi. We call upon all of you to come and campaign as we retain our seat for Kalangala. Yeebazizza taata w'omugenzi Helen Christine Nakimuli okubawa muganda we okudda mu kifo kye wabula n'akubiriza abadde mu lwokaano naye okufuna kaadi okuyimirira naye okuleeta obuwagizi. I want to congratulate each one of you and implore you that we rally with and besides Honorable Irene. Abakulembeze abaweereddwa obuvunaanyizibwa boogeddeko naffe ku mirimu gye bagenda okukola. Ffe tugenda kutunuulira n'okulaba nga tulondola ssente z'omuwi w'omusolo nga tetuzibiridde era nga tetutidde muntu yenna ku liiso. Ebizibu bingi ebijje nga bitusumbwamu ejazo tineedo nga ensonga ya copyright mbaire mugiwulira n'okubanga ebiyiye byaffe tubifunamu n'omuntu tini bw'aba aviirewo asobola okusigala nga akaafunamu ekyo kyeyasobola okuba nga akolerera oba nga awa abantu. Abamu ku baweereddwa ebifo bino kwe kuli John Baptist Nambeshe agenda okubeera kamisona wa paalamenti, Joel Ssenyonyi akomyewo ku kyakulira oludda oluvuganya gavumenti ya kuno, Betty Namboze owa local gavumenti kw'oteeka n'abalala. Uganda. Paalamenti ey'omulundi ogw'e12 nga ekubirizibwa omukubiriza waayo omujja Honorable Maxon Jacob Oboth etudde omulundi ogwokubiri ng'eno ebadde ekubyeko obukule olutuula luno lukubiriziddwa akawungeezi ak'olunaku olwaleero wabula wabaddewo okubagana empawa ku kiteeso ekireeteddwa ekyokwongera ku muwendo ogw'abaminisita nga wano era n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Uganda ne Ssaabaminisita w'eggwanga lino nabo bakakasiddwa mu lutuula luno ebibadde mu paalamenti y'olwaleero katubikuwe.
that we now close the debate so that you can put the question. Article 113.2 and 114.3 Cabinet and other ministers at 21 unless Parliament approves a variation. Variations have been approved to reflect Uganda's growing administrative and policy demands. The 12th Parliament now considers a fresh variation consistent with constitutional practice and precedent. The Prime Minister cannot come to this House, Right Honourable Speaker, trying to vary to increase any variation, Right Honourable Speaker. If rationalization, the objectives of rationalization were to be achieved. I stand here to oppose the motion on one ground, Mr. Speaker. Mr. Speaker, since we gave ourselves this constitution, this country has never at any one time attempted to try out this particular article of our constitution. The motion, read the motion for the resolution of this House to vary the total number of cabinet ministers and other ministers under Articles 1132 and 1143 of the Constitution of Uganda, of the Republic of Uganda. Those in favor say aye, and to the contrary say nay. The ayes have it. Eyo nayo katuveeyo tweyongereyoko ewalala. Abakulembeze ku nsalo y'eggwanga lya Uganda ne Democratic Republic eya Congo ey'empondwe nga bakulembeddwamu omumyuka wa RDC ow'ekitundu kino Lieutenant Mate Magwara batandise okulaba nga ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kissibwa mu nkola. Bano nga beegattiddwako abakuumaddembe n'abakulembeze abasookebwako mu bitundu ebirala bavuddeyo ne balumba ekitundu kino okulaba nga tewabaawo muntu yenna asala okuva mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo okuyingira mu Uganda, saako n'okulaba ng'embeera ey'okwetangira ekirwadde ky'Ebola egenda mu maaso. Katubirabe. Mu biragiro ebyayisiddwa akawungeezi k'eggulo eky'okuggalawo ensalo za Uganda n'eggwanga lya Democratic Republic eya Congo kyabadde ku mwanjo nga kino kyakoleddwa okwetangira obulwadde bw'Ebola era abakwatibwako basitukiddemu okukiteekesa mu nkola. Tukyalaba omuwendo gw'abantu betuziiza ku booda abamu abajja nga balwadde nga baagala okujjumbira okujja okufuna obulwadde wano kubanga bafuna ababategeeza nti bw'ojja wano obulwadde buwona. Mpondwe y'emu ku nsalo ezigatta Uganda ne DR Congo ng'esangibwa mu bitundu by'e Bukunzo mu Kasese nga wano abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bavuddeyo okulaba ng'okutangira okusaasaana kw'Ebola kuteekebwa mu nkola. Bwambale Stanley Pandas nga ssentebe w'abasuubuzi mu kitundu kino ategeezezza nga bwe waliwo n'abantu abalagiddwa okwamuka ebifo bye babadde bakoleramu. Let's call the Bimbao up to the other place called Chibati. We have 1,001 porous roads along the border. Ono asabye abantu abakolera mu kifo kino okubeera abeegendereza kubanga singa tebagoberera mateeka baakukosebwa. Using cargoes, traders will have to use those chorus routes up to Congo without even passing to a gazetted area. Ate ye Bernard Rugeya ng'avuga Turera asabye abakwatibwako okugenda mu maaso nga bakebera abantu nga Ministry y'ebyobulamu bwe yaluŋŋamizza. Ebola tunasikia iko na ni kweli iko upande ya Congo na upande ya Uganda wote wana screen na screening wanatupima Congo wanatupima Uganda. Tumwine Francis nga y'omu ku bakola ogw'okukebera n'okutangira okusaasaana kw'Ebola ategeezezza nga bwe bakola buli kisoboka okulaba ng'obulwadde buno bulwanyisibwa. So when we have details here we can easily know that. You can easily trace it. Yes. Okay. That's why we do that. Okay. Yes. Then we ask for other covering documents, let's say like yellow fever, everything is done from here.
Omumyuka w'omubaka wa pulezidenti atuula e Bukonzo Lieutenant Mate Magwala azzeemu okukkaatiriza ekyokugaana omuntu yenna okuyingira eggwanga lya Uganda ng'ava Congo. Ate ku nsonga z'abantu abakkiriziddwa okukakkalabya emirimu gyabwe nabaaliko okulungamya kwakoze. Hawatoka hapa sio wakasindi wote wanakuwa wanatoka mbali, wanatoka Butembo, wanatoka kuna wapa wenye wanakuja na gari nyingine peni. Aha, then hizi wa magari these ones with vehicles. Omubaka wa pulezidenti ng'ono yeegatiddwako abakuumaddembe baliko okulawuna kwe bakoze okwetoloola omugga Lubiriha nga guno gwe gwawula eggwanga lya Uganda ku lya DR Congo. Omukulembeze w'ekibiina ki Forum for Democratic Change Patrick Oboy Amuriat yaliko avuddeyo n'alabula gavumenti ya kuno ku buli bw'enguzi obuyinza okwetobeka mu kugirwanyisa ne mu kulwanyisa ekirwadde eky'Ebola nga kino kyekusiza ku mbeera yaliwo mu biseera ebya COVID-19. Amuriat agamba nti ab'obuyinza bangi abateekawo emikwesese mwe babbira ensimbi y'omusolo ate era ne bateekawo n'obukwakulizo bungi obwanyigiriza bannayuganda obwali buteetaagisa nga ku mulundi guno kino kisaanye okukyusibwamu era bino abyogeredde ku kitebe ky'ekibiina kino ennajjanankumbi eri bannamawulire. Kyalaba omuwendo gw'abantu betuziiza ku booda abamu abajja nga balwadde. Webwazibidde olunaku olw'eggulo nga gavumenti ya kuno okuyita minisitule y'ebyobulamu eriko ensalo ezaawula eggwanga Uganda n'erinaalyo erya Democratic Republic of Congo zeggaddewo n'okuwera ezimu ku nkuŋŋaana naddala ezikuŋŋaanya abantu abangi wakati mu kaweefube w'okulwanyisa okusaasaanyizibwa kw'ekirwadde ki Ebola ekyazingako eggwanga Uganda gye buvuddeko. Eri bwe tutunuulira embeera bwe ziyimiridde ennamba yeeyongedde. Embeera yeeyongedde okusattuka. Wano era kyategeerekese nga abantu 7 be bakakakasibwa okubeera nga bakwatiddwa ekirwadde kino ekika kya bundibujjo ng'omu ku bo ye yaakafa nga yali munnansi w'eggwanga erya DR Congo. We categorically want to commend our health workers who are already on the front line to manage this crisis. Wabula ng'asinziira mutabamiruka ow'ekibiina ki Forum for Democratic Change owa Central Executive Committee era agenda okulungula ennaku 2 ennajjanankumbi, pulezidenti w'ekibiina kino Engineer Patrick Amuriat Oboy ategeezezza nga okulwanyisa ekimbe kino bwe kwandyetobekamu obuli bw'enguzi obutagambika era obusaanye okulwanyisibwa mu bunnambiro. The FDC also warns against corruption and abuse of public funds during this crisis. Ugandans remember how huge sums of money meant for COVID-19 response disappeared through inflated procurement and mismanagement. Amuriat agamba si gwe gusoose Uganda okufuna endwadde ekika kino nga tusaanye okweyambisa embeera n'amagezi agazze nga gakozesebwa okuzeŋŋanga okusinga okuteeka obukwakulizo ku bannansi. Ebola has existed in Uganda since the year 2000, so this is not the first outbreak. But every outbreak should strengthen our preparedness instead of becoming an excuse for excessive restrictions and misuse of state funds. We want to caution government against repeating the mistakes made during the COVID-19 lockdowns, which left many Ugandans economically shattered. Ku nsonga ya kabineeti eyafulumiziddwa Oboy ategeezezza nga bwe watali kyamakulu kigisuubirwamu naddala ku kulwanyisa obuli bw'enguzi nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yaweze kubanga abantu be bamu be yakomezzaawo abazinga benyigira mu muze guno. Because the characters who have been included in that cabinet have been long-serving acquaintances, most of them, of Museveni. And they have not caused a change in the situation in our country. And so Ugandans should brace themselves for more of the same. Ono akonyene ku nsonga ey'ebbeeyi y'amafuta agalinnye olw'entalo kyokka olukongoolo n'aluteeka ku kibiina ki NRM ekiremye okwetegekera embeera nga zino okumala ebbanga lya myaka 40 nga kyatuuka n'okutunda ebyagi bye kyasangawo. That fuel is a strategic commodity of this country.
It is of security in nature. Just imagine a war broke out today between us and, say, Kenya and any other country, DRC or Sudan. What would we do without fuel reserves? You would need the jets to fly. Ono atubuulidde n'ebimu ku bye bagenda okusimbako essira mu ttabamiru katandise olunaku olwaleero okuli okujjuza ebifo ebyababaddeko bammemba mu kibiina kino wabula ne bakyabulira okuli Yusufu Nsibambi awamu n'abalala okuteesa ku nneeyisa y'abannakibiina kino bwe bagenda okutambuzaamu omwaka ogusoose ogw'ekisanja kino awamu n'ebirala. Nze Charles Katamba ku Agagudde TV Agaguddewo. Ssenkagale w'ekibiina ki Conservative Party Honorable John Kenny Lukyamzi akukulumidde abateesiteesi ba Paalamenti ng'agamba nti obudde obwateereddwawo okubangula ababaka ba Paalamenti eno ey'omulundi ogw'e12 butono nnyo era tebusobola kumala. Ono abadde ayogera mu kukuba ttooki ku kabineeti empya yalondeddwa omukulembeze w'eggwanga Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ku lwokubiri lwa ssabbiiti eno n'enzirukanya ya Paalamenti empya mu kisanja kino eky'omwaka 2026 mugumu katulabe ebisingawo. Declare Honorable Oboth Maxon Jacob. Ababaka ba Paalamenti ey'omulundi ogw'e12 balonda omukubiriza oteeka n'omumyuka we ku lunaku olwa Mande ssabbiiti eno era gye byaggweera nga Maxon Oboth alondeddwa ng'agenda okumyukibwa Thomas Tayebwa. Allow me to start by thanking God for this great day that the Lord has made. Ebyo nga biwedde mu kiro ekyakeesa olunaku olwokusatu omukulembeze w'eggwanga lino ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X yafulumya ekiwandiiko ekyaliko olukalala lw'amannya ag'abaminisita abajja wabula nga waliwo abaasuulibwa ettale abawerera ddala 28 okwabadde ne basajja b'enfanfe okuli Moses Ali eyabadde omumyuka ow'okubiri mu yafeesi ya Ssaabaminisita ate abalala abaweebwa obuvunaanyizibwa okuli Ssaabawolereza wa gavumenti kati omujja Sam Mayanja eyabadde omubeezi ku nsonga z'ettaka ate Kiryowa Kiwanuka eyabadde mu kifo kino yateereddwa mu nsonga ez'ebyokwerinda n'abaazirwanako. Ekabineeti eno wankubadde ng'abamu bategeezezza nga bwe yabadde ey'obwenkanya obuyitirivu mu nsonga y'okugabanya ebifo bino tekyalobedde bamu okuyimirira ku abiri ne bategeeza nga bwe batalabangako busosoze nga buno. Kabineeti empya teyeewuunyisa. Ebyo bye biba bisuubirwa okuva ewa General Museveni. Ensonga eno teyakomye ku mubajje yekka kitanudde n'abamu ku bannabyabufuzi okuvaayo okwogera ku nsonga za Paalamenti ey'e12 omuli baminisita abapya mu kintu kye kimu ate nga n'omuwendo gw'ababaka ogusinga nagwo bagole beereere. Mmwe mwandibadde mugenda mu badonors abategeerekeka ne babayamba okusaawa emisomo. Akulira ekibiina ky'ebyobufuzi kye Conservative Party era nga yali omubaka Mpajiruwaga nga yali akiikirira abantu ba Lubaga ey'omu Maserengeta akukulumidde abateesiteesi ba Paalamenti olw'obudde obutono ennyo obwaweereddwa ababaka abapya okubangulwa. Paalamenti y'e12 tennaba kunsanyula ku kigambo ky'okuteekateeka ababaka. Ababaka abasinga obungi bapya bandibadde beetaaga intensive induction ey'okubabangula. Efaananako eno gye twafuna ffe mu Paalamenti y'omukaaga n'ey'omusanvu. Twamalira ddala wiiki 2 namba. Kyokka afalaasidde ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya kuno nti ekyokubanga omuwendo gwabwe mutono ddala nti tebasaanidde kukigaya kubanga basobolera ddala okukifuula ekyokulwanyisa singa babeera beeteeseteese bulungi. Ababaka abasigadde bonna abalala kumpi bali ku side ya NRM. N'ekyo opposition basobola kifuula ekyokulwanyisa kubanga kiba kitegeeza nti majority y'abateesa bajja kubeera redundant naye mmwe ab'opposition mwemba nga mwetegese musobola okwefuga okuteesa ne mukola influence in one way or the other. Akalatidde ne sipiika omujja obutaba nakyekubiira saako okwewala okusaasaanya ensimbi ennyingi mu babaka ba Paalamenti nga bwe kibadde mu Paalamenti ey'e11. Okuwa balala ssente basobole okuyisaamu ebintu. Kasitwa memba wa Paalamenti atandika okufuna ssente alyoka adibeetinge nga Paalamenti gyalimu egenze.
kyokka ku nsonga y'omukulembeze w'eggwanga okulonda baminisita abajja agamba nti si kibi kubanga kirambikibwa butereevu mu ssemateeka wa kuno wabula omuwendo omungi ogwalondeddwa gwe gumusuza buli lukya ng'akukunadde. Tiyasobodde kukendeeza ku muwendo gw'abaministers. Baministers baali 82 beeyongeddeko, bandibadde bakendeera ne babeeraawo nga 34 ne tubaako kye tutandikirako kati ku mulembe guno ku ssaawa eno. Uganda egambibwa okuba ng'ezimu ku nsi ezikyasinze okuba ne baminisita abangi okwetooloola ensi yonna, era nga ssemateeka atulagira okuba n'ababaka 42 bokka nga ku luno abalondeddwa abajjuvu bali 32 kw'oteeka n'ababeezi 50 ne bakola omuwendo omugatte ogw'abaminisita 82 nga Uganda eddirwa Buyindi abali 7, Tanzania bali 25, Rwanda 26, Burundi 16, DR Congo 50 n'amawanga amalala nga kigambibwa okuba nti ensi ezisinga baminisita bali wansi wa 30. Nze Imalo Kenya ku Agagudde TV. Kiriza tukutuuseeko olugero lwaffe olunaku olwaleero wamu n'amakulu gaalwo. Olugero mu Agaguddewo. Mukwano gwo gwe ne mukwano gwa kitaawo tobabuuliranga so togendanga mu nnyumba ya muganda wo ku lunaku kw'olabira obuyinike. Mulirwanaawo akuli kumpi akiri ow'oluganda ali ewala. Amakulu okuumanga enkolagana ne mikwano gyo kubanga bandikuyamba mu kaseera akazibu. Engeri 27 olunyiriri olw'10. Olugero mu Agaguddewo. Ziri 22 ezakeegaana essaawa emu yakawungeezi olunaku olwaleero katuwummulemu tudde n'ekitundu ekyokubiri eky'amawulire agaguddewo. Agagudde TV, transforming your life. Wayagala ebyuma ebirungi ebyogera basita pasiteri atunda nange ngoma ne gita zonna basita pasiteri amplifier n'emizindalo basita pasiteri ebitala bya siteji ebyebika byonna basita pasiteri ebyuma bya ivetisi tubirina byonna basita pasiteri awutudo wa screen tupangisa basita pasiteri kukizimbe kya Newmark William Street basita pasiteri kati nogendayo musajja mwesigwa kituufu endoja gisoboka ekibanja mpola akikwata wagula ebyekkanisa jangu ewa pasita pasiteri tusangibwa ku kizimbe kya Newmark ku William Street ku ground floor room number N31 opposite DFCU Bank. Essimu noti 782 00 443 ne noti 752 00 443 wano wokka we tusangibwa. Omwoleso gaggadde ogw'okuyiga okulunda ebyennyanja n'okwolesa ebikozesebwa mu kulunda ebyennyanja guguno gutuuse awo ku Aquaculture Research and Development Center Ekajjansi okuva nga 25 ogw'omukaaga okutuusa nga 28 ogw'omukaaga. Oyagala okuyiga okulunda ebyennyanja, olina ebikusoomooza mu kulunda ebyennyanja, olina ebikozesebwa mu kulunda ebyennyanja, olina essomero oba oyagala kubangula bayizi mu kulunda ebyennyanja, tolonzalonza jangu mu mwoleso ogwa Aqua Expo 2026 ku ARDC Ekajjansi. Tojja kwejjusa okumanya ebisingawo. Tukubireko noti 4 375 668 ne noti 7 noti 6 07 607 wamu ne noti 772 684 770. Aquaculture Expo 2026. Agagudde TV, transforming your life.
nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekyamawulire gaffe agaguddewo webale kubanga okyali naffe. Gavumenti ya kuno ekakasizza nga bw'ejje enta mu by'okukwekaawo obwenyi obw'abajulizi abateekeddwa okulumiriza Dr. Kizza Besigye ne banne bavunaanibwa nabo okuli Haji Obeid Kamlegeya Lutale ne Captain Dennis Oya Ola. Bano bavunaanibwa emisango egy'okwekobaana okuseketterera ebyokwerinda by'eggwanga n'ekigendererwa ekyokusuula gavumenti. Era omuwaabi wa gavumenti mu musango guno Richard Birivumbuka yakakasizza kino. Enkya ya leero kkooti enkulu ewuliriza emisango egivunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne banne okuli Haji Obeid Kamlegeya Lutale wamu ne munnamagye Captain Dennis Oya Ola egy'okwekobaana okuseketerera ebyokwerinda by'eggwanga n'ekigendererwa ekyokusuula gavumenti mu maaso g'omulamuzi Emmanuel Baguma ezzeemu okuwulirwa. Mpanga kkooti eno lwe yasembayo okutuula oludda oluwaabi lwali lutandise okusoya omuwaabi wa gavumenti omu ku bali mu kunoonyereza obujulizi mu musango guno Joseph Kyomuhendo ku nsonga lwaki tebaagala abajulizi baabwe balagibwe obwenyi bwabwe mu kkooti eno. My Lord, this was an application for witness protection. Wabula olwaleero oludda oluwaabi lwewuunyisizza kkooti bwe lukubye enkyukira nga lwagala kkooti esazeemu okuwulira kuno nga kiraga nga abagonze abajulizi baabwe bajje mu kkooti balumirize Besigye Lutale ne Captain Dennis Ola butya bwe baali baluka olukwe olw'okuwamba gavumenti. The prosecution stroke the applicant is applying to have this application withdrawn as we consider other appropriate protection measures for the 6 witnesses. Oludda oluwaabi olukulemberwa Richard Birivumbuka mu musango guno lutegeezezza kkooti nga bwe bakizudde ng'omusango guno gumaze ebbanga ddene nga beeziringula era okusazaamu enteekateeka eno oba kikoze okwanguyiza kkooti okugumaliriza. We have realized that the continuation of these proceedings under this miscellaneous application number 101 of 2026, the witness protection, are delaying the commencement of the hearing of the substantive case, the actual hearing of the substantive case. Kyokka bannamateeka b'abasibe nga bakulembeddwamu Martha Karua tebawakanyiza kusaba kwa ludda lw'abavunaana wabula basabye kkooti nti kino bwe kiba nga kyakukolebwa kisaanidde Birivumbuka ne banne okwanjula abajulizi bonna omukaaga ebibakwatako n'obujulizi bwabwe. We also do seek the courts to require the prosecution to obey its earlier order on full disclosure and to give a timeline. Mu nsalawo y'omulamuzi Emmanuel Baguma akkiriza okusaba kwa bannamateeka ba gavumenti era ekyokukweka abajulizi n'ebibakwatako ne kisuulibwa mu kasero. Omulamuzi era asazeewo oludda oluwaabi okuwaayo byonna ebikwata ku bajulizi baabwe obutasukka olunaku olw'enkya n'oludda oluwaabi ne lweyama okutuukiriza byonna ebibasabiddwa. We are going to make full disclosure by tomorrow. And our prayer is to have a hearing date. And on that date, my Lord, we shall be bringing our PW 1. Tagira prosecution etuwe obujulizi bwaba abajulizi omukaaga obubadde busigaddeyo n'ebirala byonna ebibadde bisigaddeyo mu disclosure n'abagamba balina bituwa ennaku z'omwezi 29 ogwokutaano olunaku olw'enkya atezinawera sawa 11 sobolo okwetegeka. Omulamuzi Baguma omusango guno agwongezaayo okutuuka ku bbalaza ya sabbiiti ejjanga lumu. We also ask for costs. The court also has not allowed the costs, and the court now has ordered them to give full disclosure by tomorrow and ordered us to come back to court on the 1st, which is Monday. We are not happy with that because we will not have had time. Martha Karua agamba ensonga oludda oluwaabi gye lwawa okukweka abajulizi teyaliimu kinyusi yadde okuggyako okwagala okumalira kkooti obudde n'okukandaaliza abantu baabwe mu kolokooni. When we express displeasure in court, especially of the judge refusing to give us a date for our bail application,
yet he is giving prosecution dates on every application they bring, including the one that he has just finalized. He has requested us to go and canvass that in chambers with the prosecution. So from here we will go to chambers. But we and our clients feel that the judge has not treated our applications fairly. Adolf Semata yakusakidde eggulire lino ku Agagudde TV Agaguddewo. Eyo nayo tuvuddeyo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda okuyita mu ssenkulu waakyo Dr. Chris Ndatiramukiza kisabye gavumenti ya kuno okukozesanga alipoota eziba zifulumiziddwa okusobola okutumbula obuweereza bwayo eri abantu ba bulijjo. Ono abadde atongoza alipoota ey'enjawulo ekwata ku byenjigiriza erambika ebyazuulibwa mu kunoonyereza okwakolebwa omwaka oguwedde ekitongole kino, era wano n'omuteesiteesi omukulu mu minisitule ey'ebyenjigiriza Dr. Kedres Turyagenda wasinzidde naye n'abaako by'atangaaza ku biri mu alipoota eno. Alipoota efulumiziddwa olwaleero abaddukanya ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics etuumiddwa Baseline Education Census 2025 ng'eraze nti Uganda erimu amasomero ga siniya 5,498 aga gavumenti gali 1,484 ate ag'obwannannyini gali 1,418 era ebbendobendo lya Buganda lye lisingamu amasomero amangi nga gali 2,065 ate Kalamojja yeesingamu amasomero ga siniya amatono nga gali 4. We see when they look at private. Mu kwanja alipoota eno abakungu ab'enjawulo babaddewo era minisitule y'ebyenjigiriza ekiikiriddwa omuteesiteesi waayo omukulu Dr. Kedris Tulyagenda ng'ono asiimye omulimu ogukoleddwa ekitongole ki UBOS. Thank you very much UBOS for coming up with that platform. We are in the 21st century that is governed by knowledge, by science, by information and technology, and we just have to use that to enable us progress. Ono agamba nti gavumenti ya NRM ng'ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni egenda kukola buli kisoboka okulaba ng'eteeka essira mu kutumbula ebyenjigiriza ebiyamba mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu era n'alipoota eno efulumiziddwa yakuyambako nnyo. The government is committed to the whole of government approach, and so having UBOS undertake the basic data collection is just part and parcel of what government is now doing. Ate ye ssentebe w'olukiiko oludukanya ekitongole ki UBOS Dr. Albert Byamugisha asiimye minisitule y'ebyenjigiriza olw'obuwagizi obubaweereddwa era n'ategeeza nti alipoota eno esobola okuyambako gavumenti okutuukiriza obuweereza bwayo mu bantu. To specifically appreciate the Ministry of Education and Sports led by Honorable Mama Janet Kataha Museveni, together with the technical leadership of the ministry led by Dr. Kedres Turyagenda, who is with us here, for continuously prioritizing evidence-based planning in the education sector. Ono nga yeegatiddwako ne ssenkulu w'ekitongole kino basabye ebinokoddwayo biteekebweko essira era bannyonnyodde n'engeri ebifulumiziddwamu gye byafuniddwamu. So getting this data will help our strategies. I'm sure you all know that we recently, only last year, had a law on TVET where we would want to access skills to all people who need them. I also wished and enhanced the availability of reliable education data for planning and decision making. Ssenkulu wa UBOS Chris Ndatiramukiza aliko ebintu byanokoddeyo ebizuuliddwa mu alipoota eno. We again visited schools where we had suspected returns would PS find schools with missing classes in the original data. You go to a school, you find a school with P1, P2, no P3, no P4, no P5, then P6, P7. So we thought our enumerators hadn't done justice. I wrote to you to give us staff who went for validation, and that validation exercise found that indeed there are schools with classes that are not there. Waliwo n'okusaba okukoleddwa abamu ku beetebe mu kwanja alipoota eno. Education should actually look at Karamoja, which is the worst of the worst in every indicator.
that we must then concentrate effort and lift Karamoja out of that angle. West Nile, which is the second worst in this picture. So when you deal with those bad areas, then quantitatively and largely you will push Uganda towards the attainment of Vision 2040, which is the transformation of our country from a peasant to modern and prosperous economy. Alipoota eno eraze nti abaana abawala be bakyasinze mu masomero ga siniya nga bakola ebitundu 53 n'obutuntundu 3 ku buli 100 nga bali akakadde kamu emitwalo 69,855 ate abalenzi bali emitwalo 93,878 ng'omugatte bali obukadde 2,833 mu Uganda yonna wabula amasomero agali ku mutendera gwa primary gali omutwalo 1,255 aga gavumenti gali emitwalo 3,110 ate ag'obwannannyini gali emitwalo 4,357. Ekitongole ekirwanirira obutonde bw'ensi Kinema kikedde okukola ebikwekweto mu lutobazi olw'Ekawaala 2 ekisangibwa mu ggombolola y'e Rubaga okufuuza abagambibwa okwesenza mu lutobazi luno bumenyi bw'amateeka. Abakulu mu kitongole kino babadde bawerekeddwako abakuumaddembe abawerako okubadde bannamagye n'ebitongole ebirala era wano nga kikoleddwa okulaba nga tewali muntu yenna alemesa kikwekweto kino okugenda mu maaso. Okulabula okulala kukoleddwa abakulu bano. Ebikweto byali birubirira okusevinga oba okuwonya entobazi obutasaanawo ng'ebikweto bino erubigi twakolera mu bitundu ebitali bimu okugeza nga ebitundu ebiriraanye Bwayise, ebitundu eby'Emunyonyo, ebitundu ebiri Busega, ebiriraanye Busega n'ebitundu ebirala. Nga ebikwekweto bino byagenda bulungi nnyo era bw'oba oyita ku luguudo lw'e Rubigi ku Northern Express bw'oba ova Mityana bw'oba ova Masaka oraba nga waliwo enjawulo. Entobazi era kati zizengulu era bw'ogendawo ojja kusanga nga wali green naye entobazi zino tezinaba kuwona tetunaba kugamba nti entobazi zino ziwonye. Pressure ekyali y'amaanyi ku ntobazi zino era tetwamalaayo luli abantu basaba tubaweemu akadde beetereeze ab'ennabweru baali tebanagwayo, Ganda baali tebanagwayo, n'Emunyonyi baali tebanagwayo, Busega baali tebanagwayo. So abantu basaba tubaweemu akadde mu mwezi gw'Okutoba November last year ne bagamba tubaweemu akadde beetereeze baveeyo mu mirembe era gavumenti yavaayo ojjukira omukulembeze w'eggwanga yakkiriza abantu tubaweeyo akadde basobole kwetereeza baveeyo. So tuzze tubajjukiza era nakati mbajjukiza mbakubira omulanga basobole okuvaayo mu mirembe naddala namutiko w'enkuba gwe tufuna kati ayinza okukosa obutonde bw'abantu. Nenzimba wanange tugenda kulagawa ffe tuli banaku wakimunyigiriza buli muntu wa wansi wano wakimuluti eri mugundi mu Lubigi abamu bafa abamu bafuna stoko era bakyakuba miranga ku radio. Twabawa emyezi 3 jagwako dda emyezi jagwako dda. So kyovora bambajjukiza naddala abo abasulamu kubanga okumenya enju y'omuntu oba olina okumuwa obudde aveewo kyovora twabawaamu obudde basobole kwetegeka baveemu era mbajjukiza nti abatali bakuvaamu twebereremu tuleme obutataataganyizibwa bikwekweto naye ebikwekweto byatandise dda awali ebintu ebitali mayumba gasulwamu okusima omusenyi okulimiramu ebyo olwedde byatandise dda bigenda mu maaso. Weewaawo katusabe we tugobya abantu tuleke
obutonde bukule bulungi ate tetussaawo makolero. Kutuuseeko ebyafaayo ebyolunaku olwaleero ate tugenda kuwummuzaamuko tudde n'ekitundu ekisembayo ekyamawulire gaffe agaguddewo. Leero mu byafaayo. Bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano omwaka 1937 olutindo lwa Golden Gate ne luggulwawo mu butongole eri entambula y'ebidduka. Ebyafaayo biraga nti luno lwaggulwawo oluvannyuma lw'emyaka 4 n'emyezi 6 nga luzimbibwa era lwe lugatta ekibuga San Francisco ne Marin County. Kati emyaka giweze 89 bukyanga bino bibaawo. Leero mu byafaayo. Agaguddewo TV, transforming your life. Tosubwa ku Agaguddewo TV. Okero gyali nnyo yatandika ne process ey'okujulira. Tugenda kutunulira ensonga z'abasibe kwoteeka amakomera agali mu Uganda. Tulina abasibe 8,110 n'abagwamu. Tusobodde okufeffeta omwogezi w'ekitongole eky'amakomera omukulu Frank Bayine. Bali mu makomera 27 twabagabanyamu munankarujo ziri 19 n'abasirikale ababakuuma buli mutwalo 14. Omulabu wa Agaguddewo TV tosubwa Monday essaawa 2 ez'okumakya n'olwomukaaga essaawa 2 ez'akawungeezi. Tetukunga bantu kujja mu kkomera ng'abasibe naye twaniriza abasazeewo b'okusala endiro ne bakola ebikolobero yadde omujjuzo bweguli naye ekifo kyo bwekiri. Tosubwa ku Agaguddewo TV. Agaguddewo TV, transforming your life.